Good morning! This is my opinion about the confirmation of charges hearing sa ICC ni former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Ang akong isulti karon, dili scripted sa politika, dili pod funded sa bisan kinsa. This is my conviction as a Filipino nga nagtan-aw sa unsay nahitabo sa atong nasod. Sa ilang confirmation proceedings sa International Criminal Court, ang prosecution nag-rely heavily sa public speeches ni former President Duterte. They quote his strong words, his threats against criminals, his fiery language, mga higala. Pero ang pangutana, since when did strong rhetoric automatically become criminal intent? Kung ang leader muingon nga puksahon ng droga, that is political language, mga higala. Dili na murder order. Ang prosecution ba yun? Sige pa yung balik-balik sa word nga impunity. Pero ang pangutana, asa ang direct written order? Asa ang signed document na nag-ingon si Duterte, patya ninyo tanan? Wala. What they are presenting is inference, interpretation, and narrative, mga higala. Kamong mga anti-Duterte, mangutana ko ninyo, kung tinuod nga diktador siya, ngano naman gihapoy functioning Congress? Ngano wala man niya gi-close ang media? Ngano wala man niya gi-suspend ang Constitution? Di ba? You call him Hitler? Referencing Adolf Hitler? Pero kabalo ba mo unsay genocide? Systematic extermination of an ethnic group. Drug war targets criminals involved in illegal narcotics. Dili na ethnic cleansing, mga higala. Ayaw ninyo i-cheap ang history, pinaagi sa exaggerated comparisons. Ang kanang ICC is supposed to be a court of last resort. Meaning, musulod lang sila kung collapse ang justice system sa usa ka nasod. Ang pangutana, collapse ba ang Pilipinas? Nga na-convict man ang pulis sa kaso ni Kian de los Santos. Naay internal investigations. Naay ombudsman. Naay Supreme Court. So, unsa pa'y basihan nga no justice available? Diba? Kung moingon sila nga dili ma-file ang kaso kay influential si Duterte, insulto kay na sa atong hudikatura. Diba? Our judges are not puppets, mga higala. Unya, from dozens of documented cases, kalit lang mahimong thousands or 30,000. Asa man ang judicial findings ana nga number? Asa ang final court decisions confirming state policy of murder? Moniti man statistics without proper legal attribution is propaganda, mga higala. Ug para sa mga anti-Duterte nga sige og hisgot sa victims, sakto, naamay mga nangamatay gyud. Pero nganong dili ninyo hisgutan ang libo-libong pamilya nga naluwas gikan sa droga? Ang mga anak nga wala na recruit sa syndicates? Ang mga barangay nga nihilom gikan sa pushers? Justice must be balanced, no? Dili ta magpaka-naive. The case did not happen in isolation. Di ba? Pagkabungkag sa political alliance sa Marcos ug Duterte families change everything. And suddenly, cooperation with International Criminal Court intensified. Coincidence or convenience? Let's be honest. Politics is at play, mga higala. Dili na to kalimtan, mga higala, ang sa spiritual lens. Niingon ang Romans chapter 13 verse 4. For he is God's servant, an agent of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. So, government has the mandate to restrain evil. Kung ang droga naguba sa moral fabric sa society, ang pagbatok ana is not automatically evil. Aray putas Ecclesiastes chapter 3 verse 8. Unsa may giingon? A time for war and a time for peace. The drug crisis, mga higala, was declared a national emergency.
Harsh times sometimes produce harsh policies. Maunay timan eh. Okay? Ang John chapter 7, verse 24, nag-ingon pod, judge not according to appearance, but judge righteous judgment. Dili ta magpadala sa narrative lang. Tanawa ang ebidensya, tanawa ang legal standards. Kung gusto mo justice, support due process. Pero kung selective outrage lang, then that is politics disguised as morality. Noon, what is moral in an immoral world? Diba? Pero palihog lang. Do not demonize millions of Filipinos nga ni-support kang Duterte. They are not blind fanatics. They are parents who wanted safer streets. They are workers nga gusto mo uli nga luwas. Again, this is my opinion about the confirmation of charges sa ICC ni FPRRD. History will judge this moment. Not just one man, but the institutions, the politicians, the critics, and all of us. Sa katapusan, ang pangutana dili lang, is Duterte guilty? Ang pangutana sad, is this process truly about justice or about power? No? So, if jurisdiction is still being debated, fairness requires that it will be resolved transparently. Let our legal system do its work. Bring him home, uy. Diba? Palihog lang. Pray for truth. Pray for the Philippines.